تحياتي أصدقائي، رجعنا لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو حندرس New Chapter 5 Generators and Receivers والتابع ليونت 1 Unit Electricity. Okay, number 1 Generator. Idea number 1. Definition. What is generator? A generator is an electric device that delivers electrical energy. Batteries and the dry cell store chemical energy and supply electrical energy accompanied by thermal energy. فإذا الجنريتور هو جهاز electrical device that delivers electrical energy، بيزودني بالelectrical energy. الأمثلة على الجنريتور هن الباتريز and dry cell يلي بيختزنوا store chemical energy طاقة كيميائية and supply electrical energy accompanied by thermal energy، وبيزودني بالelectrical energy ومع thermal energy أو heat energy طاقة حرارية. Okay, idea number 2. نحن we are interested in two types of generator. في عنا ideal generator يلي درسناه في سنوات سابقة. an ideal generator delivers a constant voltage U0, a horizontal straight line represents a constant voltage. فإذا الايديال جنريتور هو اللي بيعمل لي الكونستانت فولتج، واللي شفناه على جهاز الأوسيلوسكوب السنة السابقة على شكل horizontal straight line.
يطلع معي على السكرين of the oscilloscope luminous line بهالطريقة with a constant value at any time. هيدي U in volts وهذا time in second مثلا، وهيدي بتكون ال U0. At any instant we have the same value. كيف بنعطيه sample لل ideal generator؟ مثل ما بنعرف بكل بساطة two poles positive one and negative P N. حكينا بالفقرة السابقة انه the battery and the dry cells هن examples للجنريتور، وهن بيعطونا electrical energy بالإضافة ل heat energy. الايديال جنريتور ما بيعطيني heat energy أو طاقة حرارية. طيب النوع الثاني من الجنريتورز أو بشكل عام الجنريتورز المفروض يعطوني heat energy. لذلك الايديا نمبر 3 what are the characteristics of generator. not the ideal one generator يلي ممكن يعطيني electrical energy and heat energy. okay, so 1 the voltage between the terminals of the battery in the absence of any current is called electromotive force. E. لما ما بيكون عندي أي current absence يعني غياب، لما ما بيكون عندي أي current ال voltage between the terminals of the battery يعني ال voltage between P and N حيكون اسمه electromotive force ومنعطيه السمبل E. هيدي أول idea. idea number 2 the decrease in the voltage across the terminals of the battery is to heating yielded
by the internal resistance small r due to Joule's effects. حكينا بالايديال جنريتور بيكون الفولتج كونستانت، بس in this case حيكون الفولتج decreases، رح ينقص الفولتج لأنه مثل ما حكينا إنه الجنريتور such as battery and cells بيقدموا لي صحيح electrical energy لكن أيضاً بيعطوني heat energy، ونحن لما بنقول heat energy يعني جولز effect. جولز effect جاي من وراء الريزيستنس، فإذا بقلب الباتري بيكون internal resistance تعطيني هالهيت أو سميناه بجريد 9 جولز effect. طيب نحن بنعرف إنه الباتري صار عندها two characteristic هن الالكتروموتيف فورس إذا ما في current، وبمجرد ما يصير في current flows from the battery رح يصير عندي heat يعني بسبب وجود الريزيستنس. فإذا الكاركترستيك لأي باتري هن E and R، ممكن تكون R zero ممكن تكون positive. اوكي، لما بنقول في current flows from the positive pole of the battery وفي عندي resistance R، فأكيد حيكون عندي voltage صغير نتيجة مرور الكرنت بقلب هالريزستور الموجودة بالباتري، فبالتالي حينقص من الفولتج الأساسي أو الإلكتروموتيف فورس سميناه فولتج نتيجة الهيت أو نتيجة الريزستور هيدي. فإذا بالتالي اليو بي ان when the current passes from the positive pole أو لما راح يصير عندي flow للكرنت حيصير الريليشن تبعيتها رح تعرف قد اليو بي ان هي E ماينس هيدا الفي. طبعا هيدي الفي كيف بنحسبها؟ هي I times R، فإذا الريليشن حتصير يو بي ان is equal E minus IR. So E and R are the characteristics of the generator which usually is represented by G E R. The voltage or potential difference between the terminals of generator is written
UPN is equal E minus Joule effect minus IR. وبالتالي بمجرد ما أشوف إنه ال R للresistor is not zero أو ال internal resistance of the generator is not zero, I will use this relation. In case ال R zero نرجع بنكتب إنه ال UPN هي E if R is equal zero. بنتعامل معها مثل ما بنتعامل بكل الدروس. مثلا أعطاني ال UPN is equal 5 volt. It's okay 5 volt بنكفيها 5 volt. بس ولكن إذا كان عندي بالكاركترستيك E and R هتسمبل الباتري في الكاركترستيك هدول هستعمل هيدا low. Okay. UPN is the voltage. Voltage or potential difference of the battery or of the generator. طبعا هي in volt. E هي electromotive force. Also in volt. Or simply we can write it as EMF. Electromotive force. Current I in ampere, and finally small r internal resistance of the battery or the generator. And we know that in SI unit the internal resistance or the resistance is in ohm. Okay, idea number 5. The curve representing the change of the voltage U versus current I is بالايديال generator شفنا انه الفولتج with respect to time لازم يكون constant. هلا حناخد بهيدي الكيس لما بيكون عندي thermal energy dissipated حنرسم الفولتج with respect to the current. حيطلع معي الجراف بهيدي الطريقة أو the curve بهالطريقة هيدي. Current, the vertical axis represents the voltage, and the point of intersection between the vertical axis and the line is point E, or the electromotive force. Okay. لازم يكون فإذا هيدا الكيرف أول شيء straight line. Decreasing as the current increases, the voltage will increase
واضح انه السلوب هون نيجاتيف، and not passing through the origin. مش مثل resistors it should be passing through the origin, but generator not passing through the origin. بالعكس هو عم يعمل intersection with the y axis وعم يعمل decreasing. Not minus r is the slope. كيف نحن بالعادة بنحسب السلوب؟ نعمل difference لل y أو delta y over delta x. But here y represent the voltage and x represents I. معناها حنحسب السلوب عن طريق delta u over delta I. Delta vertical minus delta horizontal. So minus r, if we want to calculate minus r, هي delta u over delta I, which is equal u2 minus u1 over I2 minus I1. يعني بكل بساطة بنختار 2 points على هذا straight line, label the first point as 1, ومنشوف هيدي البوينت قد ايه ال x أو horizontal value تبعيتها اللي هي ال I, so this is I1, والvertical represent the voltage, this is U1, وبنرجع بنعمل labeling ل another point على اللاين, هيدي number 2 كمان denoted as I2 and U2 horizontal and vertical, ومنطبق هالريليشن بتطلع معي الماينس R. وحكينا انه for ideal generator اذا كان عندي بالسؤال ideal generator معناته حتكون ال R 0 وال UPN حتكون هي نفسها E. فإذا بالنسبة لل UPN هيدي أول ريليشن بتسمح لي أحسب واحدة من هالفيزيكال كوانتيتيز in case عندي الكاركترستيك ال E وال R وال UPN طلب مني الكرنت. هيدي linear equation حيعطيني one known والباقية unknowns وتعامل معها كإيكويشن. هيدي أول كيس. تاني كيس ممكن يعطيني جراف كرمال أحسب أو أكتب الإيكويشن of the generator, لأنه هيدا الجراف mathematically represent a straight line ونحن بنعرف أي straight line بجراف حنكتبه بهالطريقة a x plus b. ال b هي ال point of intersection with the y axis وال a هي ال slope. إذا حولناها للphysical quantities اللي معنا هون لهيدي الإيكويشن, ال y represent the vertical axis which is the voltage, so this is u. ال a represent as the not here minus r, so بنحط minus r. ال x هي ال horizontal axis which is I plus ال b هي ال point of intersection between the y axis or the vertical axis and the line which is E. بعد ما نعمل لها شوية ترتيب لهيدي الإيكويشن بتطلع معي إنه ال u is equal إنه ال E لقدام minus ri, نفس الريليشن اللي حصلنا عليها فوق. اوكي, فإذا هيدي الريليشن هي جاي من هيدي الفاكت أو من هيدي الكاركترستيك of voltage current. اوكي, idea 1.4 power and generator. We know that the voltage across the generator is equal E minus R times I.
هلا إذا عملنا multiplying by I both sides فبتصير ال I UPN times UPN I times E minus R times I. فإذا عملنا multiplication لها relation by I UPN IE RI times I. So I UPN equal IE minus R I squared. نحن بنعرف انه ampere times voltage or volt حيعطيني watt او power. فاذا هيدي اول وحده power. كمان هون I times E voltage times ampere كمان حتعطيني power minus واكيد لانه راح نطرح two quantities حتعطيني power فاكيد هيدي لازم تكون كمان in power. وحنشوف انه R times I squared اخذناها بجريد 9 كمان هيدي power. كيف حنميز هالباورز عن بعضهم؟ هيدي بنسميها total power لانه جاي من الباتري ككل. هيدي حنسميها هيدي مش التوتال باور، هيدي المفروض since UPN لازم تكون useful power حنسميها PU useful power. ال P هيدي I times E هيدي produced by the generator أو theoretical electrical power حنسميها P total minus this is P ناتجة عن ال R يلي هي ناتجة عن ال Joule's effects أو dissipating للheat وحنسميها PD P dissipated. So PU where PU the useful power طبعا in watt PT total power كمان in watt and finally PD the power dissipated due Joule effect. لما بنقول Joule's effect عن طريق الهيت and also in watt. idea 5 بعدنا بالجنريتور عنا ال efficiency of a generator the efficiency of generator is this is the efficiency أو بالعربي الكفاءة أو الفعالية هي ال P useful over P total which is equal ال P useful خلونا نشوف هي I times UPN and P total هي I times E I مع I بيروحوا بيطلع معي ال efficiency هو UPN over E
طبعا ال efficiency is unitless، ما عندها أي unit since the unit here is volt and also ال electromotive force اليونت اللي له volt مع volt بيروحوا بتطلع ال efficiency is unitless. خلونا نعمل diagram هيك صغير عن الباور. So هيدي P, sorry, this is N and this is P, the positive and the negative. هيكون عندي between P and N في عندي power أو energy حنستفاد منهم و energy حنخسرها. ال useful power هي جاية من PU is equal U times I power dissipated PD هي R times I squared. في عندي total power اللي هي اللي عم تعطي ال useful وال dissipated. P total is equal E times I. Okay, let's start to solve some examples here. Example number 1, simple circuit. The adjacent circuit is composed of a dry cell. We have the characteristic. The characteristic of this cell is electromotive force is 6 volt and the internal resistance is 4 ohm. And ohmic resistor D, this is the ohmic resistors. The terminals of this resistor is K and H. R is equal 60 ohm. So G 6 volt 4 ohm. And we have the resistance of the resistor D 16 ohm. Remember that 6 volt is the electromotive force and the internal resistance is denoted by R. Show that the current carried by the circuit is 0.3 ampere. Question number 1. نحن بنعرف انه الكرنت بيطلع من البوزيتيف تيرمينال ويروح للنيجاتيف تيرمينال. This is the current I. بنلاحظ انه هيدا الكرنت I delivered by the battery and flows through the resistor. فإذا هو طالع من الباتري وأكيد داخل على الريزستور، بس أنا الفولتج across the resistor ما بعرفه والفولتج across the battery ما بعرفه، وبالتالي هون ما فيني استعمل أومز لو وهون ما فيني استعمل الريليشن اللي أخذناها لأنه ما معي اليو بي ان وما معي اليو اتش كي. حنستعمل law of addition of voltage, law of addition applying law of addition of voltage لأنه هو بيجمع ما بين الباتري والريزستور ب one relation. UPN is equal UPH plus UHK plus UKN, where UPH and UKN is equal 0 لأنه هن connecting wire. وبالتالي راح نشوف انه ال UPN is equal UHK. نكتب ال relation of UPN بما انه عندي electromotive force و internal resistance، حتطلع معي الريليشن مثل ما اخذناها E minus RI equal
UHK هيدي ريزيستور across ريزيستور، ونحن بنعرف انه across ريزيستور حنطبق اومز لو. خلونا نعمل construction للأومز لو. URI نحن بدنا ال UHK R times I. اوكي خلونا نعوض الجيفن اللي معنا. This is the voltage, electromotive force is equal 6, the internal resistance is equal 4, current I equal 16I. هيدي linear equation. كيف بنحل how to solve this equation؟ بننقل النونز لطرف والانونز لطرف. حنقل ال 16I او ال -4I. 6 is equal 16I minus 4I. 16I minus 4I is equal 12I equal 6. I is equal 6 over 12, which is equal 0.3. Since all the units here are in SI unit, so we will get that the current also in SI unit. The SI unit of the current is ampere. So I is equal 0.3 ampere. فينا كمان بطريقة تانية نطلع relation بهالكيس. كيف حنطلع هيدا الريليشن؟ حننقل الماينس ار اي للميل الثانية E equal RI minus RI سوري plus RI لأنه حنغير الإشارة. بنطلع ال I common factor بيبقى معنا R plus R equal E. بنقسم الميلتين على R plus R لأنه نحن بدنا relation for I. تطلع معنا ال I is equal E over R plus R. We can use also this as a relation in case we have a generator with one resistor. هلا في حال ال R is internal resistance of the dry cell is 0, تصير relation I is equal E over capital R or R of the resistor. ننتقل ل question number 2. deduce the voltage UPN. طبعا كلمة deduce حنعتمد على الشغل في الطلب السابق. So number 2 نحن طلعنا الكرنت، صار بسهولة فيني أحسب ال UPN يلي هي E minus IR. The electromotive force is 6. The current is 0.3. Sorry, the current is 0.3. RI. For the internal resistance, and the current is 0.3. Plugging this in the calculator, finally we will get the answer, and the answer is 4.8 volts. Okay. Question number 3. Determine in watt hour, WH watt hour, the energy consumed by D during 90 minutes. نحن بنعرف انه الانرجي consumed او الانرجي in general بالاlectricity E is equal P times delta T. P for resistor is RI squared. This is for resistor. وبالتالي الريليشن بتصير E is equal RI squared times delta T. طبعا الباور هي in watt if the resistor in ohm and the current is in ampere. تطلع معي الباور in watt. بالنسبة للتايم، بما انه نحن بدنا الانرجي in watt hour، فاذا لازم تكون الباور in watt، وعرفنا كيف بنحقق شرط الوات اليونت to be in watt. بقى أنا عندي يطلع التايم in hour. احنا بنعرف لحتى نعمل التايم in hour
from minute to hour لازم نعمل divide 60. So بما انه الانرجي حنحسبها consumed by the resistor D مفروض ناخد ال R of D 16. So رح ناخد 16 ohm and the current passing through this resistor which is 0.3 the main current square time is delta T the time is 90 minutes بس نحن هنعملها بالاور كرمال يطلع معي الانسر in watt hour. So 90 over 60. Plugging this in the calculator, finally we will get the answer. The energy consumed in the resistor is 2.16. And what is the unit? اليونت حتكون أكيد watt hour. Okay, the resistor D is burned. Deduce UPN. Whenever the resistor break down or burnt رح نتحول ل open، رح تتحول مكان الريزستور ل open switch، يعني حتصير معي السيركت كالتالي. This is open switch. يعني بمعنى تاني انه الكرنت بما انه الاوبن switch doesn't allow the current to pass ما راح يمرق current للنيجاتيف بول وبالتالي حيصير الكرنت زيرو. فاذا the resistor D is burned, then it acts as an open switch which means that the current in the circuit will vanish. Vanish means I equals 0. ببطل يمرق current بقلب السيركت وبالتالي كيف حنعمل deduce بالاعتماد على هذا الكلام أي اللي deduce UPN بنطبق ال UPN is equal E minus RI but I in this case 0 times R0 so UPN is equal E and we know that E حسب ال given is 6 volts. Okay, let's start a new example. The purpose of this exercise is to determine the electromotive force E and the internal resistance R of a dry cell. Question number 1. Draw the circuit diagram that allows us to construct the curve representing the change of the voltage across the dry cell versus the current. راح نرسم له diagram للسيركت أو circuit diagram لحتى نقدر نطلع the voltage versus current. Specifying the role of each electric component used. وبدي حدد له شو وظيفة كل electric component that I will use in this circuit. هلا بداية لحتى نعمل أي circuit بدنا source الانرجي which is UPN ولحتى ندرس الكاركترستيك لازم تكون هيدي السيل الدراي سيل عندها كاركترستيك E and R. لحتى نقدر نتحكم بالكرنت
واضح انه هون الكرنت عم بيزيد increasing. رح نستعمل rheostat. What is the rheostat? rheostat هي resistor فيني من خلالها أنا اتحكم بالresistance of it. يعني فيني اتحكم ب the value of the resistance. بهالطريقة هي الريوستات حنسميها RH. اوكي، يعني هي ريزستور عادية بس طريقة الرسم حتكون مختلفة عن الريزستور العادية. هلا in order to know أو to measure the current I we need to use an ammeter. فإذا حنحط هون ammeter حتى نعرف قد ايه الكرنت. This is the ammeter. وكمان أنا بيهمني أعرف قد ايه الفولتج عم يتغير لليو بي ان. ف we will use a voltmeter across the battery. فإذا هذا هو الفولتميتر. بنحطه across the battery. Let's say this is H, point H, and this is point K. This is N and this is P. What is the role of each component? خلونا نبلش بالاميتر. The ammeter A is used to measure the current. Carried by the circuit اللي موجود بالسيركت. The voltmeter is used to measure the voltage across the dry cell. And finally the rheostat used to control a current. Okay, question number 2. Justify the shape shown in the adjacent curve is compatible with the characteristic current voltage of the generator. Justify means we need to prove. لازم نثبت انه الشيب اللي طالع معنا هون هو نفسه الكاركترستيك لمين؟ للجنريتور مثل ما اخذنا بالدرس. The curve is a straight line هيدي أول وحدة. تاني وحدة decreasing يعني السلوب اللي له نيجاتيف. ثالث شيء
not passing through the origin. فإذا three things we notice that this is a straight line, decreasing, the slope negative, and not passing through the origin. This is the justification. So question number 3. Determine E and R. Okay. حكينا بالنسبة للE هي the point of intersection between the line and the y-axis or the vertical axis. This is E. Here E, which is 6. And the slope will represent minus R. Okay, so E is equal graphically E is equal 6 volts, and we need now to find the minus R is equal, we need to find R, but the relation is minus R is equal delta U over delta I, U2 minus U1, I2 minus I1. Choose 2 points along the line. رح نختار this point and this point or other 2 points. أي 2 points تانيين فينا نختار. هنختار هيدي first point and this is the second point. What is the coordinate of this point? 0, 6, and this for this point is 1.25. This is 1.25 in the middle, and 4. We can choose this point also, 2, 3. Okay, any 2 points along the straight line. So the first point is 0, 6, 0 ampere, 6 volt. Number 2, 1.254. Minus R is equal U2 minus U1. U2 is 4 minus 6 over I2 minus I1, 1.25 minus 0. Finally, we will get that minus 1.6. So minus R is equal minus 1.6. Therefore, R is equal 1.6 ohm. Question number 4. The dry cell is short circuited. Determine the current carried by the circuit. لما بنعمل short circuit لل battery like this, in this case الكرنت حيمشي from P to N بس بقلب الواير بقى بالشورت سيركت، ما عاد يمشي بهيدي السيركت، حيمشي بالشورت سيركت from P to N. قد ايه هيدا الكرنت؟ In this case UPN will P equal 0 بالشورت سيركت. So UPN, we know that UPN is equal E minus RI. We found that UPN is equal 0 since short circuited, and the voltage electromotive force is 6 minus R is equal 1.6, and the current is unknown. Linear equation, we can find the value of the current simply by do this solution, minus 6 minus 1.6 ampere. Sorry, the current times the current. So the current is equal minus 6 over minus 1.6. Plugging this in the calculator. Finally, we will get that the current is 3.75 amp.
وهيك بنكون خلصنا البارت 1 من هيدا الفيديو. بنشوفكم بالبارت 2 قريبا تحت عنوان receivers. سلام أصدقائي.